So far we evaluated different kinds of integrals, line integral, surface integral, and volume integral. We came to know, and on the basis of that integrals, from now we'll read few theorems, say Green's theorem, Stokes theorem, divergence theorem, and today's topic's name is Green's theorem. Hmm? And Green's theorem for a plane, that means this theorem is applicable for a plane, that means it is two-dimensional. Huh? And the statement of this theorem is if phi of xy, psi of xy, del phi by del y, and del psi by del x be continuous functions over a region R bounded by simple closed curve C in xy plane, then the line integral of phi dx plus psi dy equal to the surface integral del psi by del x minus del phi by del y dx into dy. That means if this function phi psi del phi by del y del psi by del x be continuous function. Now the question is when a function becomes continuous. একটা ফাংশন কখন কন্টিনিউয়াস হয়? Continuous function, I think you read in 1 or 1 2. Huh? A function will be continuous if the three conditions are satisfied. Huh? If the function is defined, number one condition. Second condition is the limit must have to be exist, and the third condition is the limiting value and the function value will be equal. And if a function satisfies these three conditions at a point, then that function will be called continuous function. হ্যাঁ? আমরা পড়ে আসছি সম্ভবত ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে আসছি যে কি কন্টিনিউয়াস ফাংশন, ঠিক আছে? তো এখন এই ফাংশনগুলো যদি কন্টিনিউয়াস হয় ওভার এ রিজিয়ন আর, হ্যাঁ, বাউন্ডেড বাই সিম্পল ক্লোজড কার্ভ সি, ক্লোজড কার্ভ, এই যে এখানে যে রাউন্ড সাইন দেয়া আছে ইন্টিগ্রালে, it indicates that the curve is closed. That means its initial and terminal point is same. So, and according to this theorem, this line integral will be equal to surface integral. Huh? So now, what is the application of this theorem? এই theorem applicationটা কি? যে আমাদের if we can't solve the line integral, then we can convert that integral into surface integral, to facilitate our calculation. হ্যাঁ, যে আমাদের যদি আমরা একটা রিজিয়নে যদি আমরা লাইন ইন্টিগ্রালটা যদি আমরা ক্যালকুলেট করতে না পারি, তো সেটা আমরা সারফেস ইন্টিগ্রালে নিয়ে আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি, ঠিক আছে? যে বা সারফেস ইন্টিগ্রালটা যে এখানে যদি আমরা কোনো কমপ্লেক্সিটি ফেস করি সেটা আমরা লাইন ইন্টিগ্রালে নিয়ে যেতে পারি। এটা হচ্ছে আমাদের এই যে গ্রিনস থিওরাম, এটার সুবিধা বা অ্যাপ্লিকেশন। এবং ইটস this theorem is applicable for a plane, that means it's two-dimensional, not three-dimensional, ঠিক আছে? So on the basis of this theorem, here given an example which is using Green's theorem evaluate this line integral where C is the boundary described counterclockwise of the triangle with vertices 0 0 1 0 1 1. Okay. Now if I share the whiteboard,
Okay, our given line integral given is this, say x square y dx plus x square dy, where c is the boundary. This curve is a boundary uh, of the triangle with vertices. Vertices are given, say 0 0 1 0 1 1. Huh? Now if we join these 3 points, say in a coordinate plane, say this is origin, say 0 0, this is x axis, this is y axis. Okay, now 0 0, this is 1 0, and 1 1. Huh? Another point is 1 1. Say this point, say 1 1. Now if we join these 3 points, say uh, this, then this. So what about this geometry? नाम की है geometry? है Sir, triangle. Hmm? And we have to consider the counterclockwise. That means anti-clockwise. This, huh? And anti-clockwise direction. That means the positive direction. Okay. And now the question is, what is the equation of this line 0 0 1 1? This line. A line কি equation টা কি 0 0 1 1? The line will be what? Huh? It will be y equal to x. ঠিক আছে, দেখো যখন x এর ভ্যালু 0 তখন y 0, যখন x এর ভ্যালু 1 তখন y এর ভ্যালু 1. That means the equation of this line is y equal to x. Now we have to apply the Green's theorem to evaluate this line integral. Okay, now if I back to the theorem again, this, we have to keep in mind that phi, the function phi which is attached to dx, and the function psi which is multiplied by dy, and which is equal to del psi by del x minus del phi by del y. Now the question is, if we compare these two line integrals, this in our given question, phi dx plus psi dy, and in the given question is this x square y dx plus x square dy. So now the question is which one is phi and what is psi? Phi টা কি? x square y, x square y. হ্যাঁ, good. psi হচ্ছে x square. x square, because phi is multiplied by dx and the function psi is multiplied by dy. So we have to keep in mind, and we have to also memorize this theorem. So according to Green's theorem, we can write these as, say if I write at first the Green's theorem, say this phi dx plus psi dy, which will be equal to R is the region, say del psi by del x minus del phi by del y dx dy. Okay. Now, in our given question, which is given this, so this
line integral x square y dx plus x square dy. It will equal to this. কি হবে del by del x কি হবে বলো del by del x So কি x হবে square y. x সাই square. সাই হবে সাই কোনটা সাইটা So হচ্ছে শুধু x x স্কয়ার square. হ্যাঁ this is psi and it is phi. Okay, so x square minus del by del y, the function psi, that means x square y dx dy. Okay, now if we evaluate this surface integral, it will be twice x minus x square dx dy. Okay, so you look that we are given to evaluate this line integral, but we are evaluating this line integral through the surface integral. Okay, and this is the beauty of the Green's theorem. আমাদের দেয়া আছে কিন্তু আমাদের লাইন ইন্টিগ্রালটা ইভালুয়েট করার জন্য, কিন্তু আমরা কি গ্রিনস থিওরামের সাহায্যে আমরা সেটা ইভালুয়েট করতেছি থ্রু দ্য সারফেস ইন্টিগ্রাল, ডাবল ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে আমরা সলভ করতেছি। হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের কোশ্চেনে কিন্তু ইভালুয়েট করতে বলা হয়েছে এই সিঙ্গেল ইন্টিগ্রালটা ইভালুয়েট করতে বলা হয়েছে। হ্যাঁ, তো এটাই হচ্ছে সুবিধা আমাদের গ্রিনস থিওরামে, যে আমরা সেটা ডাবল ইন্টিগ্রালে নিয়ে সারফেস ইন্টিগ্রালে নিয়ে আমরা সেটা সলভ করতে পারি। নাও সিন্স the question is how many variables in this integral, double integral? স্যার একটা। এই যে এখানে দুইটা না, এই যে দেখো এই dx dy ও হ্যাঁ। on x and y, ঠিক আছে? So here also there the double integral, so the range of this integral will be x and y. Okay, আমাদের x এর লিমিট বসবে, y এর লিমিট বসবে। আচ্ছা, x and y. Now the question is what will be the lower and upper limit of x and y? দেখো x এর লোয়ার লিমিটটা কি হবে? স্যার 0। 0। হ্যাঁ, যেহেতু here in this position x equal to 0, এই যে আমাদের এখানে আমাদের 0, এবং সেটা কোন পর্যন্ত ভ্যারি করবে? 1 পর্যন্ত। 1 পর্যন্ত, 0 to 1. X is from 0 to 1. Now for y the lower limit will be what? 0. Lower limit will be 0, since in this position, in this line, y equal to 0. And what will be the upper limit? 1. 1. y কি হবে? Another? y equal to x. হ্যাঁ, তাহলে কি হবে? y equal to x. Good. হ্যাঁ, দেখো এখানে আমাদের যেহেতু এটা ভ্যারি করতেছে, তাই না? আমাদের এখানে একরকম y এর ভ্যালু, এখানে একরকম, এখানে আরেক রকম, এখানে হচ্ছে 1, ঠিক আছে? তো আমাদের ওয়াইটা কিন্তু ভ্যারি করতেছে, যেহেতু ভ্যারি করতেছে দ্য আপার লিমিট উইল অ্যারাইজ ইন টার্মস অফ ভেরিয়েবল, সেটা ভেরিয়েবলের মাধ্যমেই আসবে। হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে এক একটা পজিশনে আমাদের ওয়াই এর ভ্যালু হচ্ছে এক এক রকম, ঠিক আছে? যার কারণে আমাদের ওয়াইটা হবে হচ্ছে ফ্রম 0 টু x. নাও if we calculate these surface integral, then we can write it as at first we have to integrate these integrand in terms of x and y. At first, if we integrate these with respect to y এর সাপেক্ষে যে আমরা ইন্টিগ্রেট করলে কি হবে? এটা যেহেতু dy আছে, কি হবে? হ্যাঁ, twice x y, ঠিক আছে? তারপর x square y।
x square y. Okay, and the range from 0 to x dx. Now, if we put the lower and upper limit, then we get it will be 2x square for y equal to x, huh? x cube, and for lower limit 0, 0 কি বসবে এখানে 0 minus 0, হ্যাঁ, তো আমাদের we get this. ওকে, এই যে আমাদের 0 এবং x এটা কার পরিবর্তে বসালাম, y এর পরিবর্তে বসালাম, হ্যাঁ, যেহেতু y এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেট করেছি. If you have any question or if you can't understand anything, you will make question. So now if we simplify this, it will be say 2x square minus x cube dx. Huh? Now if we integrate this with respect to x, কি হবে বলো, x এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেট করলে কি হবে, So 2x cubed by 3. x cube by 3 minus X to the power 4 by 4. x to the power 4 by 4. Okay. Now, if we impose the lower and upper limit, we get this 2 minus 3, 1 by 4, minus 0. Since for 0, every term will vanish. And finally, we get the LCM 12. That means this 8 minus 3 equal to 5 by 12. Okay, this is the required solution of the given line integral. ঠিক আছে, now if we back to our lecture sheet, this, okay, দেখো এখান থেকে আমরা ফাইনালি 5 by 12, ঠিক আছে, তো এটাই হচ্ছে আমাদের যে লাইন ইন্টিগ্রাল দেয়া ছিল, হ্যাঁ, কোশ্চেনে ইউজিং গ্রিনস থিওরাম ইভালুয়েট দিস, আমাদের দেয়া ছিল লাইন ইন্টিগ্রাল, আমরা সেটা গ্রিনস থিওরামের সাহায্যে সারফেস ইন্টিগ্রালের থ্রুতে আমরা সেটা সলিউশনটা বের করেছি. ওকে, নেক্সট প্রবলেম, verify Green's theorem in the plane for the line integral this, where C is the closed curve of the region bounded by y equal to x and y equal to x square. ঠিক আছে, now the question is how could we differ this problem from the previous problem in the action verb? আগেটা থেকে ডিফারেন্সটা কি স্যার x এর কোনো ইয়া নাই, in the action verb ধরো স্টার্টিং যে ভার্বটা আছে, দেখো এখানে দেখো, এই দেখো, ইউজিং গ্রিনস থিওরাম ইভালুয়েট দ্য লাইন ইন্টিগ্রাল, ইউজিং গ্রিনস থিওরাম মানে গ্রিনস থিওরামটা আমাদের ইউজ করতে বলা হয়েছে, and in the next question verify Green's theorem. The previous question the action verb was used, and in this question the action verb is verify. হ্যাঁ, ওটা আমাদের গ্রিনস থিওরাম ইউজ করতে বলা হয়েছে, আর এখানে গ্রিনস থিওরামটা ভেরিফাই করতে বলা হয়েছে. So it is the difference. So if this word verify, if this word arise in the question, then we have to find the value of the both of the integrals in the Green's theorem, যে আমাদের লাইন ইন্টিগ্রাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্য সারফেস ইন্টিগ্রাল দুইটাই বের করতে হবে. যদি ভেরিফাই থাকে, আমাদের কি, আমাদের এই যে গ্রিনস থিওরামটা ভেরিফাই করতে বলা হয়েছে, মানে এটাকে আমাদের চেক করতে বলা হয়েছে যে আসলে আমাদের
এই যে যেই লাইন ইন্টিগ্রাল দেয়া আছে এটার জন্য আসলে এই যে লাইন ইন্টিগ্রালের ভ্যালু এবং সারফেস ইন্টিগ্রালের ভ্যালুটা আসলে সমান আসে কিনা। তার মানে কি আমাদের লাইন ইন্টিগ্রালও বের করতে হবে, সারফেস ইন্টিগ্রালও বের করতে হবে। ঠিক আছে, বের করে দেখতে হবে যে ওয়েদার দে প্রডিউস দ্য সেম রেজাল্ট অর নট। ঠিক আছে, এটাই হচ্ছে আমাদের পার্থক্য। আসলে আমার ঠান্ডা লেগেছে এই জন্য হয়তো কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না। তো তো আমাদের এখানে দেখো যে আমাদের যেই কার্ভ যেটা দেওয়া আছে, রিজিয়ন বাউন্ডেড বাই y equal to x and y equal to x square. At first, for this kind of question, for this kind of problem, at first we have to draw the figure. Okay, আমাদের ফিগার ড্র করতে হবে। Here the round region bounded by y equal to x and y equal to x square. Now the question is what kind of equations there? কোন ধরনের ইকুয়েশন? একটা লিনিয়ার একটা কোয়াড্রেটিক। Linear quadratic, but how could we specify this equation? একটা স্ট্রেট লাইন আর একটা কার্ভ। একটা curve. What kind of curve? স্যার x স্কয়ারের কার্ভ, ওই যে বোলের মতো। That exponential curve. Not exponential. What about this? Parabola. Parabola. Yeah, good. This is the parabola. Okay. So y equal to x, we know it passes through the origin, and parabola. This. And another portion in the left side, say this. On the parabola আরেকটা portion this. তো আমাদের যেহেতু আমাদের বলা আছে যে the bounded region is intersection of these two lines, y equal to x, y equal to x, and y equal to x square. And if in the question the direction is not given, we always consider the positive direction, that means the anti-clockwise direction. ঠিক আছে? So now the question is these two curves, these two equation intersect at which point? কোন কোন পয়েন্টে আমাদের ইন্টারসেক্ট করবে সেটা ফার্স্ট বের করতে হবে। যেহেতু আমাদের বাউন্ডেড রিজিয়ন, তার মানে হচ্ছে আমাদের এই দুইটা কার্ভ, দুইটা লাইন আমাদের দুইটা পয়েন্টে সেটা কাট করবে, আদারওয়াইজ ইট উইল নট বি বাউন্ডেড, তাই না? সেটা বাউন্ডেড হবে না। So if we solve these two lines, say if we substitute the value of y in this equation, say we get x equal to x square. Okay, now if we simplify this, x square minus x equal to 0, and if we take common x, we get this, and eventually we get the value of x, which is 0 and 1. Now if we put these two values in the first equation, y equal to x, for x equal to 0 we get y equal to 0, and for x equal to 1 the y will also be 1. So the 2 points, these 2 points where these two equations, two curves intersect, will be what? কোন কোন পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করবে? 0 1 আর 0 1। 0 Sir, 0 1 আর 1 0 স্যার। 0 0 0 আর 1 1। 0 0 1 1। ঠিক আছে, আমাদের এই যে x equal to 0 এর জন্য কি পেলাম? y equal to 0, আর x equal to 1 এর জন্য পেলাম y equal to 1, তার মানে 0 0 1 1। স্যার এটা 1 হবে। হ্যাঁ, এখানে হবে 1। ওকে, এটা হবে 1। তো so this is x axis, this is y axis. Okay, now the given line integral is this.
xy plus y square dx plus x square dy, ঠিক আছে? তো আমরা we have to evaluate both the line integral and the surface integral. So our line integral we already calculated in our previous classes. আমরা কিভাবে আমাদের লাইন ইন্টিগ্রাল বের করতে হয় সেটা আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে আমরা দেখেছি। হ্যাঁ, সাপোজ ধরো যে আমাদের লাইন ইন্টিগ্রালটা কিভাবে বের করতে হয়, যেমন আমরা স্কোয়ার, হ্যাঁ, we evaluate the line integral through the square. হ্যাঁ, আমাদের পয়েন্ট টু পয়েন্ট বা লাইন বাই লাইন আমাদের ইভালুয়েট করতে হয়, তাই না? যেমন আমরা ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের যেহেতু আমরা এন্টি ক্লকওয়াইজ ডিরেকশনে যাব, ফার্স্টে হচ্ছে আমাদের উই হ্যাভ টু ইভালুয়েট দিস লাইন ইন্টিগ্রাল অ্যালং y ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার। ফার্স্টে y ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার বরাবর ইভালুয়েট করব, দেন y ইকুয়াল টু এক্স, হ্যাঁ, বরাবর আমরা ব্যাক করব, ঠিক আছে? তো আমাদের ফার্স্টে আমাদের সে অ্যালং y ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার। তো আমাদের y ইকুয়াল টু এক্স স্কোয়ার বরাবর লাইন ইন্টিগ্রালটা কি হবে? তার মানে কি along y equal to x square, so y will be replaced by x square, ঠিক আছে? তো আমরা যদি y টা যদি আমাদের x square দ্বারা যদি রিপ্লেসড হয় তাহলে কি হবে বলো? ফার্স্টে কি হবে? x into x square, then y square, that means x to the power 4, okay, then dx plus x square dy, that means d of x square, okay, this, so the limit will be for what? লিমিটটা কার বসবে? এই যে স্যার এখানে এক্স এর লিমিট বসবে। x এর লিমিট বসবে, কারণ হচ্ছে every term have been converted into x এ কনভার্ট হয়ে গেছে, তো লিমিটটা কি হবে? স্যার 0 থেকে 1। 0 থেকে 1, হ্যাঁ, গুড, যে this, হ্যাঁ, here x equal to 1, that means 1 1 0 0, that means x varies from 0 to 1, হ্যাঁ, তো আমাদের 0 থেকে 1, ঠিক আছে? Now if we evaluate this line integral say 0 to 1, we get say x cube plus x to the power 4, ধরো যে এখানে থার্ড ব্র্যাকেট দেওয়া হয়, then dx, and what about d of x square? স্যার y6 2x dx dx দিয়ে দেবো। y6 dx, good, y6 dx. Now if we simplify this again 0 to 1, then we get here twice x cube and another x cube, so we get 3x cube, 3x cube plus x to the power 4 x to the power 4 dx, ওকে। তো আমাদের এখান থেকে আমাদের কি আসবে? if we simplify this we get 3 integration of x cube, that means x to the power 4 by 4 0 to 1 plus x to the power 5 by 5, x to the power 5 0 to 1. Now if we simplify this, if we impose the limit from the first term, we get 3 into 1 by 4, and from the second term 1 by 5, and eventually if we take LCM then it will be 15 plus 4, that means 19 by 20. So
Now the question is, in the figure, at which position we are now? Sir, 1 0. আমরা 1 1 this, হ্যাঁ, আমরা along y equal to x স্কয়ার বরাবর আমরা ইভালুয়েট করেছি। আমরা এখন কোন স্টেজে আছি? this, আমরা এই স্টেজে আছি, 1 1 পজিশনে আছি। now we have to evaluate this line integral along y equal to x, হ্যাঁ, আমরা y equal to x স্কয়ার বরাবর আমরা উঠেছি। এখন নামতে হবে কোন কার্ভ বরাবর? স্যার স্ট্রেট লাইনটা বরাবর নামতে হবে। হ্যাঁ, স্ট্রেট লাইন বরাবর আমাদের যেতে হবে। তো এখন আমাদের সেটা ভ্যারি করবে কোথা থেকে কোন পর্যন্ত? ফ্রম 1 1 থেকে যাব হচ্ছে 0 0, ঠিক আছে? তো আমাদের 1 1 থেকে 0 0 যাব। আমাদের ইন্টিগ্রালটা কি দেয়া ছিল কোশ্চেনে? আমাদের দেয়া ছিল this xy প্লাস y স্কয়ার dx প্লাস x স্কয়ার dy, ঠিক আছে? তো এখন along this y equal to x, y will be replaced by x. তো এখন y যদি আমাদের x দ্বারা রিপ্লেসড হয়, তো তাহলে আমাদের what will be the limit of x? So at first if we put y for x, then we get x square dx and x square dx, okay? And the value limit of x will be what? So 0 to 1. 1 to 0. 1 to 0, good. কারণ দেখো আমরা কোন স্টেজে আছি? আমরা 1 1 এ আছি। 1 1 এ আমরা কি x এর ভ্যালু কত? 1, হ্যাঁ? আর যাব কোথায়? 0 0 তে যাব। 0 0 তে x এর ভ্যালু কত? হ্যাঁ, 0, ঠিক আছে? তার মানে x ভ্যারি করবে 1 থেকে 0, বুঝতে পেরেছো? তো এখন দেখো, if we simplify this, we get 3x square, 3x square 1 থেকে 0, and finally we get x cube by 3, sorry, 1 to 0, and if we put the limiting value, we get 0 minus 1, that means minus 1. So the total integral along this curve will be, from the first integral we got 19 by 20, and from the second integral we got this, হ্যাঁ, আমরা ফার্স্ট ইন্টিগ্রালটা পেলাম কি? আমাদের টোটালটা কি হবে? টোটাল লাইন ইন্টিগ্রাল ইকুয়াল টু কি হবে? 19 বাই 20, আর এখান থেকে পেলাম -1, ঠিক আছে? তো আমাদের ইভেন্চুয়ালি উই গেট this, that means -1 by 20, okay? So this is the line integral, huh? So now, okay, if we see the lecture sheet, this 19 minus by 20 minus 1, we are equal to -1 by 20. Now we have to evaluate the surface integral. আমাদের এখন সারফেস ইন্টিগ্রাল ইভালুয়েট করতে হবে। আমরা লাইন ইন্টিগ্রালটা ইভালুয়েট করলাম, এখন সারফেস ইন্টিগ্রালটা ইভালুয়েট করব। তো এখন আমাদের সারফেস ইন্টিগ্রালে আমাদের কি হবে? এই যে আমাদের del psi by del x minus del phi by del y dx dy. তো what is about phi and psi? দেখো আমাদের সাইড নোট দেয়া আছে। phi psiটা কি হবে বলো? phiটা কি হবে? হ্যাঁ, phi কি হবে? phiটা কার সাথে মাল্টিপ্লাই থাকে? xy plus y. phiটা হচ্ছে dx এর সাথে, ঠিক আছে? তো আমাদের এই যে কোশ্চেনে হচ্ছে ইন্টিগ্রাল দেয়া আছে এটা, তার মানে xy প্লাস y স্কয়ার হবে phi, আর হচ্ছে যে সাইড নোট যেটা দেয়া আছে
আর হচ্ছে dy এর সাথে যদি কম্পেয়ার করি সাইটা কি হবে এক্স স্কোয়ার হবে। ঠিক আছে, তো আমাদের এই যে গ্রিনস থিওরাম আমরা সারফেস ইন্টিগ্রালটা আমরা ইভালুয়েট করি ডেল সাই বাই ডেল এক্স মাইনাস ডেল ফাই বাই ডেল ওয়াই ডিএক্স ডিওয়াই, তাহলে সাই কি পেলাম এক্স স্কোয়ার। তো এই যে এক্স স্কোয়ার বসানো হয়েছে, ডেল বাই ডেল ওয়াই ফাই, ফাইটা কি এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার। ওকে, তো এখন দেখো আমাদের পার্শিয়াল ডিফারেন্সিয়েশন করার পর এখানে টোয়াইস এক্স আসবে, আর এখান থেকে কি আসবে আমাদের এখান থেকে এক্স প্লাস টোয়াইস ওয়াই আসবে। ঠিক আছে, আফটার সিম্পলিফিকেশন উই গেট এক্স মাইনাস টোয়াইস ওয়াই। তো এখন আমাদের এখানে ভেরিয়েবল কয়টা, ভেরিয়েবল কয়টা, দুইটা। তার মানে আমাদের এক্স এর লিমিট বসবে, ওয়াই এর লিমিট বসবে। হ্যাঁ, আমরা যেহেতু আমি ইন্টিগ্রেশনে দুইটা, তো আমাদের কোনো সমস্যা নেই, আমরা এক্স এর লিমিটও বসাইতে পারবো, ওয়াই এর লিমিটও বসাইতে পারবো। তো এখন আমরা এক্স এর লিমিট, ইফ আই ব্যাক টু দ্য ফিগার, তো আমাদের এক্স এর লিমিট আর ওয়াই এর লিমিট যেহেতু একসাথে বসবে, হোয়াট অ্যাবাউট দ্য লিমিট ফর এক্স এন্ড ওয়াই? এট ফার্স্ট ফর এক্স, এক্স এর লিমিট কি হবে বলো? এক্স এর লিমিট স্যার 0 থেকে 1 হবে। 0 থেকে 1 হবে, হ্যাঁ গুড। আর ওয়াই লিমিট এক্স স্কোয়ার থেকে এক্স। এক্স স্কোয়ার থেকে এক্স, হ্যাঁ গ্রেট, হ্যাঁ এক্সিলেন্ট। তো দেখো আমাদের ওয়াই লিমিটটা হবে কি, দেখো এখানে আমাদের লোয়ার কার্ভ যেটা দেয়া আছে, হ্যাঁ লোয়ার ইকুয়েশন সেটা হচ্ছে এক্স স্কোয়ার, আর আপার যেটা দেয়া আছে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স। তার মানে আমাদের ওয়াই এর লিমিটটা ভ্যারি করবে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার থেকে এক্স, বুঝতে পেরেছো? আর এক্সটা হচ্ছে 0 থেকে 1। হ্যাঁ, তো এটা হবে ওয়াইটা হবে এক্স স্কোয়ার থেকে এক্স। কেউ যদি না বুঝে থাকো তাহলে কোশ্চেন করতে পারো। তো দেখো আমাদের সেটাই হয়েছে, এই যে আমাদের এক্স এর লিমিট আমার ভ্যারি করতেছে 0 থেকে 1, আর ওয়াইটা ভ্যারি করতেছে এক্স স্কোয়ার থেকে এক্স। দেখেছো দিস? নাও জাস্ট সিম্পল ইন্টিগ্রেশন। হ্যাঁ, ফার্স্টে ওয়াই সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেট করা হচ্ছে, কি হবে এক্স ওয়াই মাইনাস 2y কে ইন্টিগ্রেট করলে ওয়াই স্কোয়ার বাই 2। ঠিক আছে, তো ওয়াই এর লিমিট বসানো হচ্ছে এক্স স্কোয়ার থেকে এক্স। যখন এক্স বসানো হবে এটাকে ফার্দার সিম্পলিফাই করা হচ্ছে, 2 ক্যান্সেল ওয়াই স্কোয়ার। তো ফর দ্য আপার লিমিট ফর ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স, হ্যাঁ এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার, for y equal to x square it will be x into x square minus x to the power 4. Okay, now after simplification it will be this, x square minus x square cancel হবে, থাকবে কি minus x cube plus x to the power 4. Now if we do integration with respect to x for x to the power 4, after integration it will be x to the 5 by 5, and integration x cube x to 4 by 4. Now if we uh, impose the upper limit and lower limit for x equal to 1 by 5 minus 1 by 4, and for 0 both term will be 0. So after calculation we get minus 1 by 20. ঠিক আছে, তো দেখো আমরা আমরা যে লাইন ইন্টিগ্রালটা ইভালুয়েট করলাম, হ্যাঁ লাইন ইন্টিগ্রালটা ইভালুয়েট করলাম, তো এটাও পেয়েছি মাইনাস 1 by 20। আবার এই যে সারফেস ইন্টিগ্রাল ডাবল ইন্টিগ্রালটা ইভালুয়েট করলাম সেটাও কি পেয়েছি, সেটা হচ্ছে মাইনাস 1 by 20। ঠিক আছে, তার মানে দেখো আমাদের লাইন ইন্টিগ্রাল ইকুয়াল টু সারফেস ইন্টিগ্রাল, হ্যান্স দ্য গ্রিনস থিওরাম ইজ ভেরিফাইড। বুঝতে পেরেছ? হ্যাঁ, জি স্যার। তার মানে আমাদের ইভেন্চুয়ালি উই হ্যাভ টু